Hi friends, welcome back once again to my physics channel. See, we are in the almost 6th video, okay? I mean 6th unit, isn't it? Just a minute. Yes, we're in the 6th chapter or 6th unit, that is EMI, electromagnetic induction. Already we covered the complete concept, multiple choice question. Now we'll go with the fill in the blanks, and just a minute. Yes, and అది. Now we'll cover the fill in the blanks. Fill in the blanks లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో మనకి 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ వన్ వర్డ్ 1 మార్క్. అకార్డింగ్ టు ద ఫారడేస్ లాస్, ఓకేనా? చూసారు కదా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈఎంఐ. దిస్ ఇస్ ద 4th వీడియో అండ్ 6th యూనిట్ ఆర్ 6th చాప్టర్. According to Faraday's law, the induced EMF in a coil is directly proportional to dash. In Japan concept law, induced EMF is directly proportional minus d phi by dt. That negative sign is due to, that is rate of change of magnetic flux, proportional to rate of change of magnetic flux. That is the first answer. Second one, Lenz's law states that the direction of induced current in such that it opposes the dash that causing it. Okay, second one, dash that causing it. ఏంటది? చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు కూడా అపోజ్ చేస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సెకండ్ ఆన్సర్, అకార్డింగ్ టు లెంజ్ లా ద డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ అపోజ్ చేస్తుంది. పెరిగితే తగ్గిస్తుంది, తగ్గితే పెంచుతుంది. In such that it opposes the change in the magnetic flux that causes it. That is second one. Third one, SI unit of magnetic flux, very easy one, scientist name Weber's. Okay, magnetic flux 5. Fourth one, the back EMF in an inductor is always in the direction opposite to the what? Voltage applied. Okay, applied voltage applied. That is the fourth answer. Fifth one, the flux linked through a coil of n turns is proportional to, flux linked is directly proportional to current. Okay, I, strength of current passing through it, I. Sixth one, self inductance depends on the geometry of the coil, number of turns of the coil, dash of the core material. ఏంటది? పెర్మియాబిలిటీ. చెప్పాను కదా ఫార్ములాలో, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ పెర్మియాబిలిటీ. మీకు ఫార్ములా కూడా ఇచ్చానండి సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్లో, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్. μ0n² πr/2 ఫార్ములా కూడా ఇచ్చాను. μ0n² πr/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి మళ్ళీని. μ0n² πr/2, that is the formula. చూడండి, πn² μ0, it is depending upon permeability, depends upon the geometry, number of turns. ఓకేనా? సో దిస్ is the formula for the self inductance. సరే, 7th వెళ్దామండి. let us go to the next one. రైట్ అండి, 6 questions అయ్యాయి కదా. let us go to 7th one please. రైట్, అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ చదివారు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ లెట్ us గో టు ద లాస్ట్ 2 questions, 7th and 8th. ఓకేనా, చూద్దామా? రైట్ అండి, 7th one, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ది యావరేజ్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్, 7th one అండి. ది యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ to the change in magnetic flux, is equal to the change in magnetic flux linked divided change in magnetic flux అంటే delta phi divided by the dash during which the change takes place.
during which the change takes place. So what do you know? The average induced amount E delta E minus delta phi by delta T. Is that the formula? Faraday's law. So what is this one? The magnetic flux delta phi. We'll take magnitude. Magnitude తీసుకుందాం. So negative sign పోతుంది. So delta is equal to delta phi d phi by dt. So దేంతో డివైడ్ చేస్తే లింక్డ్ divided by the what? Time interval delta t. Time interval delta t during which the change takes place. That is your 7th answer. And coming to the last and final one and 8th one. Last one to fill in the blanks. Final one is a oral question. Direction of induced current is determined by dash law. The direction of the induced current, very very important. Induced current is determined by dash law. ఏం చెప్పాను? కాన్సెప్ట్ లా, ఫేమస్ లా, లెన్స్ లా, ద నెగటివ్ సైన్. ఓకేనా? ఇట్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ ద డైరెక్షన్. కరెంట్ పెరిగితే తగ్గిస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరిగితే తగ్గిస్తుంది. ద నేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్లో ఆల్రెడీ అపోజెస్ అనమాట. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ లెన్స్. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈస్ determined by the lens law. The direction of induced current is determined by the lens law. That is the last and final question andi. Okay na? Direction of the induced current is determined by the lens law. Okay na? That's all, and these are some only 8 questions of the fill in the blanks from the 6th unit EMI chapter, that electromagnetic induction. Again I'll be meeting in one word answer questions in the, of course, 5th video. Okay na? Right.